Andariki Namaskaramudu. Thank you, madam, for your generous introduction. I admire this lady. She has been conducting it very beautifully. Since yesterday I am seeing, maintaining the discipline, timing, everything very correctly. The master of ceremonies, or what do you call her, whatever it is. Thank you very much. Accepting I cannot talk Telugu, I believe I am one of you. I feel so much at home in this gathering, though I cannot speak Telugu language, I understand totally. నేను తెలుగు లాంగ్వేజ్ అర్థం చేసుకోకపోయినా, తెలుగు లాంగ్వేజ్ మాట్లాడకపోయినా, అర్థం చేసుకోకపోయినా నేను మాత్రం పూర్తిగా ఈరోజు మా ఇంటికి వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది నాకు. Yesterday I have spoken to you. I had shared some of my thoughts on Brahmarshi Patriji, Pyramid Society movement, anapanasati meditation. Yes, I am associated with many spiritual movements, many spiritual movements, very closely, including Art of Living, Isha Yoga, Brahma Kumaris, Ananda, and great masters like Brahmarshi. Patriji, of course, has been very dear to me, and I had the honor of knowing him very closely for nearly 30 years, 3 decades, and he was very fond of me. I am fortunate to have his love, affection, and blessings, and he treated me with great affection. The man of great wisdom, enlightenment, yet so humble. I remember in all the big programs in Pyramid Valley, where thousands of people are there, we listen to him, his music, his song, his talks in many languages. He insists on my sitting on a chair, he will be sitting down. I used to be very embarrassing. No, because you are older to me and all that. So much affection. So I am very privileged to have had his affection. And whenever he wanted, I was there. I was there with the Bangalore Pyramid Valley. The land was being acquired. I was with him, and also in Kartal, I was there for the ground ceremony. And wherever he insisted, I used to go there. And he used to cook for me. So affectionate. He himself prepared something for me. And the great master, he was there to receive me when I went to Pyramid Valley. నేను మాట్లాడాను మీతో, ఈరోజు మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాను. నేను చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. ఈషా కానీ, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కానీ, ఆనంద కానీ, బ్రహ్మకుమారిస్ కానీ, పిఎస్ఎస్ మూమెంట్తో పూర్తిగా నేను అసోసియేట్ అయి ఉన్నాను. పత్రి గారితో నాకు ఆయన ఒక గొప్ప ప్రేమ లభించింది. నేను చాలా అదృష్టవంతుడిగా భావిస్తాను, ఎంతో ప్రివిలేజ్గా భావిస్తాను. నేను ఇది దాదాపు 20 సంవత్సరాలు నాకు ఆయనతో అనుబంధం ఉంది. ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఎంతో గొప్పగా ప్రేమగా చూసుకునేవారు. పిరమిడ్ వ్యాలీలో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక 5,000 మందితో ఈ ప్రోగ్రాం జరుగుతున్నప్పుడు ఆయన ఇన్సిస్ట్ చేసి కుర్చీలో నన్ను కూర్చోబెట్టి ఆయన కింద కూర్చున్నప్పుడు లేదు, చాలా నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించేది. అయినా అలా కూర్చొని చేయించడము అంటే ఒక గొప్ప జ్ఞాని, ఒక గొప్ప మాస్టరు, ఒక ఎన్లైటెండ్ మాస్టరు మనకి ఎటువంటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నందుకు నేను చాలా ప్రివిలేజ్గా ఫీల్ అవుతాను. ఇటువంటి అద్భుతం అనుభూతి, ఈ ప్రేమ నాకు ఆయన ద్వారా దొరకటం నా జీవితంలో ఎంతో గొప్ప విషయం, నాకు చాలా అదృష్టవంతుణ్ణి. అలాగే నేను మొదటి నుంచి చూస్తున్నాను పిరమిడ్ వ్యాలీ బిగినింగ్లో ల్యాండ్ టైంలో నేను వెళ్ళాను. హైదరాబాద్ పిరమిడ్కి కూడా మొదట్లో ఆ ల్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళాను. అక్కడ ఆ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా ఈ మూమెంట్ని చూస్తున్నాను. I don't sit in judgment on any spiritual movement
or spiritual master, if they are doing good to the people, some few thousands, few lakhs of people are following, if they are able to give peace of mind, comfort to few thousands, few lakhs of people, I respect them. I don't sit in judgment because I don't know everything. Because, people are of different temperaments, attitudes. One system, one religion, one type of meditation may not appeal to everybody. So I accept the people being different masters come at different times. Different religions are also born in various places, part of history, depending upon the need of the hour. So we don't sit in judgment on any of the religions or something because all paths ultimately lead to the same destination. There is only one divine ultimately, by whatever name you may call it. And the universally accepted way of attaining the divinity, Aham Brahmasmi Tattvamasi, we say that. Even in Christianity, they say God created man in his own image. So to reach that divinity, you follow any religions, any rituals and all that. But one common factor is Dhyanam, meditation. That is going within. You respect yourself. You accept there is a divinity in each one of us. Great masters have realized it. We ordinary people have not realized it. They have shown the way how to do it. Among the many paths I have seen, the simplest, surest way is this anapanasati meditation. నేను ఎన్నో ఇన్స్టిట్యూషన్స్కి ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్కి ఫ్రెండ్గా ఉంటున్నాను. అయితే నేను ఎవరిని జడ్జి చేయటం లేదు. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా వేల మంది బెనిఫిట్ పొందుతూ మనశ్శాంతి పొందితే దాంట్లో ఏదో ఉంటుంది. నాకు అన్నీ పూర్తిగా తెలియదు, కానీ అందరినీ నేను గమనిస్తున్నాను. ఈ అన్ని మార్గాల్లో మనలో ఉన్నటువంటి దైవత్వాన్ని మనం పొందడం అనేది దానికి ధ్యానం అనేది ఒక అద్భుతమైన మార్గము. మనలోని దైవత్వంతో మనం ఒకటి అవడం అంటే ధ్యానం అనేది అద్భుతమైన మార్గము. వీటిని నేను గమనించిన వాటిలో అన్ని టెక్నిక్స్లో ఆనాపానసతి ధ్యానం అనేది అతి సులభమైనది అని మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. As I mentioned to you yesterday, Bhagavan Buddha attained enlightenment through a technology called Vipassana meditation. After trying so many methods, ultimately it is believed that what history says, he got enlightenment. That technology is called Vipassana meditation, going within. 2,500 years back. For some historic reasons, it went out of India. It was maintained in places like Burma. In Burma, another great master, we call him Guruji, Satyanarayan Guruji, whom I know very well, is a great diamond merchant. At that time, he had an incurable headache. He went around the world. There was no relief. Ultimately, he went into Vipassana meditation there. He got total relief in 3 weeks' time. But he found getting rid of the headache is only a byproduct. Enlightenment, peace of mind. Ultimately, he got enlightenment. And his guru, Buddhist guru, told him, you take it back to India. He brought it back about 100 years back, maybe about 70 years back. Nobody was interested, but he went from door to door. Ultimately, he established some centers here and there. The first formal meditation, international meditation center was established in Hyderabad. We just, last month we celebrated the Golden Jubilee of the Vipassana Center in Hyderabad. I was there. At a critical point of my time, I went for this 10-day meditation. Patriji, Brahmarshi Patriji told me, he went also for this meditation, but he said, I could not spend more than a day. How did you spend 10 days there? Because absolutely silence, 2 simple meals a day,
all that. But first 3 days are anapanasati meditation in Vipassana. Next 7 days observing the sensations of the body and all that. Patriji could, in the first 1 day itself, because he is already an enlightened soul, he realized this, that is good enough for him, but he simplified it. Like Goenkaji, he brought it, it's not enough if I am happy. I want to spread it to the whole world. He came and established Vipassana centers. So Brahmarshi Patriji also, out of compassion, generosity for others, the enlightenment, the peace of mind and the joy I got, it must be spread to everybody. So he went from door to door, like what Guruji, Satyanarayan Guruji did, door to door, village to village. Wanted to spread it to as many as possible. I used to call him barefoot soldier, spiritual master. And then you know what has happened in Andhra Pradesh. At that 3 decades back, I had a chance meeting with him. And he had great liking for me. He said, you are going to connect all the spiritual moments in the world and all that. He told me, I want to have Dhyana Andhra Pradesh, convert the whole Andhra Pradesh will be Dhyana. And vegetarianism, plant-based diet, out of compassion. Then he said, I will convert Dhyan Bharat. Then he said, I will take it to Dhyan Jagat. That was his ambition. He was a simple man, 40 years back. I used to admire him for his passion, but I never thought he will be able to do it. But you have seen how much of Dhyanam all over Andhra Pradesh and how many millions of people he has converted into vegetarianism. I used to tell Patriji, not only the lakhs of people who got enlightenment out of anapanasati meditation, even the millions of animals, birds, fish, they are all alive because you made people vegetarians. They will also be very grateful to you. Then Dhyan Bharat, he went all over. Then Dhyan Jagat also, he went to many countries. క్లుప్తంగా ఈ ధ్యానం అనేది మనకి గోయంకా గారి ద్వారా ఎన్నో మంది మాస్టర్ల ద్వారా వచ్చింది. గోయంకా గారి ద్వారా అనాపనస ధ్యానం వచ్చినా నేను కూడా నా సిబిఐ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో నేను కూడా 10 రోజులు ధ్యానంకి వెళ్ళాను. పత్రి గారు అన్నారు, కార్తికేయన్ గారు మీరు 10 రోజులు ఎలాగున్నారు, నేను ఒకరోజే ఉండగలిగాను, ఇది చాలా సింపుల్, ఇంకా సింపుల్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఆయన దాని ధ్యానాన్ని బాగా సింప్లిఫై చేశారు. పత్రి గారు సింప్లిఫై చేసి ఒకరోజు కూడా అవసరం లేదు, మనం చక్కగా ఎంత టైం ఉంటే అంత కూర్చొని చేయడం ద్వారా మనం అందరం నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఈ ధ్యానం ఆ విధంగా చేసినప్పుడు మొదట్లో పత్రి గారు ధ్యాన ఆంధ్రప్రదేశ్ కావాలి, ధ్యాన జగత్ కావాలి, ధ్యాన భారత్ కావాలి, అందరూ ధ్యానం నేర్చుకుంటారు అన్నప్పుడు ఆ 20 సంవత్సరాల క్రితం నేను ఏదో అనుకున్నాను. కానీ ఈరోజు చూస్తే ధ్యానము శాకాహారము వాటి మీద ఎంతో అద్భుతమైన మూమెంట్ పత్రి గారు తీసుకురావటము, ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా ధ్యానంలో ఉన్నారు, ఎక్కడ చూసినా ధ్యానమయం జరుగుతోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే పత్రిజీ మీ ద్వారా కొన్ని లక్షల యానిమల్స్ సేవ్ అవుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఎంతోమంది శాకాహారులై ఎప్పుడైతే నాన్ వెజ్ వదిలేస్తున్నారో ఎన్నో లక్షల యానిమల్స్ అందరూ కూడా సేవ్ అవుతున్నాయి మీ ద్వారా అని నేను ఎన్నోసార్లు వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది. అలాగే ధ్యాన భారత్ అంతా నార్త్ వైపు ఎంత ధ్యానం జరుగుతుంది, ప్రపంచం మొత్తం కూడా ధ్యానం తీసుకెళ్తున్నారు పత్రి గారి ధ్యాన జగత్తు ద్వారా. In creation, the divine has created every being with a purpose. We are all interrelated. So, Patriji, out of compassion for others also to live, he spoke about vegetarianism. But today, you see, the science says vegetarian food is the healthiest food. And meat eating, many of the diseases they say give up meat eating, the body heals itself and all that. So scientifically also, it's good for the body to eat vegetarian food, plant-based diet as they call it now. And apart from that, what is happening to the world, global warming, climate crisis, all that,
All because we have destroyed forest to create, to produce, corn to feed the animals. So the world is actually is a big crisis. Mother Earth is crying for this relief from us. Global warming, climate crisis, floods can you believe Dubai, floods in New York, and whatever in our own country, every city is being flooded and all that. And yesterday, I have written 4 years back telling many island nations are going to be submerged. In a conference, I said, don't invest too much in coastal cities because the seawater level is rising because glaciers are melting fast. And you can't put a wall around the cities. It's going to happen. Last week only, I read a paper telling all coastal cities are going to be threatened with the rising level of the seawater. So from every point of view, what Patriji said 40 years back, he started this movement, vegetarian movement. It's for the individual's health of the planet as a whole survival. Our grandchildren are going to blame us because they may not get even clean water to drink, clean air to breathe, because they've been over-exploiting nature now. So it's a far-sighted vision of Patriji, you see. I'm glad that millions are turning vegetarians, but this has to spread much more. And pyramid meditation, I have gone with him to Egypt also. Created now, the pyramid in Bangalore, pyramid in Hyderabad, and several hundreds of pyramids, thousands of pyramids, they say he has created because he found out meditation under the pyramid is more powerful and all that now. In this point, I must tell you, last month we was with Chandra and in America, a lot of following of Patriji's, anapanasati, meditation and all, very happy. In Dallas, our people, mostly from Andhra Pradesh, Telugu-speaking people, they have acquired 100 acres of land, a beautiful land. Their vision is to pyramid, the Omega pyramid. That is going to be larger than the pyramids we have in Bangalore and Hyderabad. It will be largest in the world. That will be a greatest contribution of the Indian community to the Americans. సో ఈ శాకాహారం అనేది చెప్పేసి ఒక చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి పత్రికారి ఈ టీచింగ్స్లో దాని ద్వారా ఒక యానిమల్స్ కంపాషన్ అని స్టార్ట్ చేసిన మన ఆరోగ్యం బాగా ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఎంతో సైంటిఫిక్ స్టడీస్ ఉన్నాయి, శాకాహారంతో మాత్రమే ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది. ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎంతో పొల్యూషన్ కానీ ఎన్వైరన్మెంట్ పరంగా గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరుగుతుంది, ఈ ఎన్నో ఫారెస్ట్లు గ్రేజ్ అయిపోతున్నాయి. వీటన్నిటికీ కూడా ఇప్పుడు రిపోర్ట్ ఏంటంటే ఈ నాన్ వెజ్ దాని ద్వారానే జరుగుతుంది. వాటర్ ఉండకపోవచ్చు, ఈ సీ కోస్టల్గా ఉన్నటువంటి సీ అంతా కూడా రైజ్ అయితే కోస్టల్ సిటీస్ కొన్ని మునిగిపోయే అవకాశం ఉంది, ఎన్నో దీవులు పోయే అవకాశం ఉంది. ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ కారణం ముఖ్యమైనది యునైటెడ్ నేషన్స్ ద్వారా కూడా వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం కూడా ఈ నాన్ వెజ్ అనేది పూర్తిగా తగ్గించుకోగలిగితే మన ద్వారా ఇంపాక్ట్ అనేది చక్కగా ఎంతోమందికి లేకపోతే ఎన్నో పరివేశాలు అయితే ఎంతైనా ఉంటుంది. కాబట్టి ఎన్వైరన్మెంటల్ పరంగా మన ఇండివిజువల్ హెల్త్ పరంగా కూడా నాన్ వెజ్ని వదిలి శాకాహారం అనేది ఒక గొప్ప మూమెంట్ పత్రిక స్టార్ట్ చేశారు. దాన్ని మనం అందరూ సపోర్ట్ చేయాలి. అలాగే ఈ పిరమిడ్ శక్తి అనే దాన్ని పత్రిజీ తీసుకురావటము, నేను ఆయనతో కలిపి ఈజిప్ట్ పిరమిడ్కి వెళ్ళాను. ఎంతైనా శక్తి ఉంది, ఈ పిరమిడ్ శక్తితో పిరమిడ్ ఎనర్జీ కలిపి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ అని చెప్పి చేయించడము ఒక యూనిక్గా ఉంది. ఈరోజు ఇక్కడేమిటి, ఇండియాలో ఎన్నో వేల పిరమిడ్లు ఉన్నాయి, దాంతో పాటుగా అమెరికాలో ఈ డాలస్ నగరంలో గొప్ప పిరమిడ్ కూడా రాబోతోంది. సో పత్రిజీ యొక్క ఈ పిరమిడ్ ధ్యానం కూడా చక్కగా ప్రతి చోట వెళ్తోంది. See, the Omega pyramid is going to be built in America by Indian community. That will be the greatest gift of Indian community to Americans. Americans are a very lavish life, rich country, materially rich.
but there is a lot of depression. Mental problems are there. And once they see the Yamaga pyramid, they start meditating. They will realize the value of the teachings of Brahmarshi Patriji, anapanasati meditation and meditating into the pyramid. Incidentally, I want to appeal to, it should be it's only for the Americans. Everybody all over the world should support this movement. In Brahma Kumaris, the Dadis tell me, when they have a program, they say this is what is being planned by the divine. Then the meditators all over the world open a hundi and start putting coins every day, something. Like that, this Omega pyramid is going to be a biggest tribute to Patriji. So for that to take place, meditators, all the pyramid masters all over the world should make a contribution, whatever little it may be, and make it happen. That will make the movement as a global movement, and the world will recognize the power of meditation, power of pyramid meditation, and the vision of the great master Patriji. In just 40 years' time, he has created a global movement. It doesn't happen in history. Normally, spiritual movements are there 1,000 years, hundreds of years, and all that. A simple man in 40 years, he created a global movement now, today. That will be a greatest contribution to every meditator. Even if you put 1 rupee each, collect it and contribute, because they can create them, but you must have a participation. Everybody's contribution should be there. It should become a dream in that couple of years' time. It's possible. I see it's going to happen. That will be the biggest fitting tribute to great Master Patriji for creating this anapanasati meditation, pyramid PSSM, and of course PMC doing a great job there now. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ పిరమిడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే అమెరికాలో ఉన్న ఒమెగా పిరమిడ్ డాలస్లో ఎక్కువ మన ఇండియన్స్ ఇంకా తెలుగు వారు క్రియేట్ చేస్తున్నారు. అది ఎప్పుడైతే ప్రాజెక్ట్ పూర్తవుతుందో నాకేమనిపిస్తుందంటే ఈ పత్రి గారి మూవ్మెంట్ అనేది గ్లోబల్గా ఇంకా అద్భుతంగా రికగ్నైజ్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ మెగా పిరమిడ్ అక్కడ వస్తుందో. అందుకని అది బ్రహ్మకుమారిస్లో ఎలా అయితే ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే గ్లోబల్గా అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారో, అలాగే మనం కూడా అందరూ దాన్ని సపోర్ట్ చేసి ఆ పిరమిడ్ని మనం అందరూ ₹1 అవ్వనివ్వండి, కానీ కాంట్రిబ్యూట్ చేసి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తే పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్ అలాగే పత్రిజీ విజన్ కూడా అద్భుతంగా గ్లోబల్గా చాలా తొందరగా రికగ్నైజ్ అయ్యి ఇంకా ధ్యానానికి బాగా అడాప్షన్ జరుగుతుంది అనేది నా ఒక బలమైనటువంటి కోరిక, నమ్మకము. I want to only touch upon one more subject before I close, because we can talk. The biggest problem today is the mental health. The Supreme Court also has said mental health is the fundamental right, not only legal right, fundamental. Every Indian, every citizen is entitled for mental health. People are committing suicide. Children are coming, you see, in higher education, IIT, IIM and all that thing. You can't just put the blame on them. It is society's responsibility. It is the government's responsibility to ensure that everybody enjoys mental health. Why are they driven to commit suicide? Society is responsible also for that now. For the mental health, the surest technology, I would say the only dependable technology, is within each one of us. From that point of view also, meditation is the surest method. So we should promote meditation from the school level, at all levels, everywhere. That's why we had the global conference on meditation in the prestigious Bharata Mandapam. We passed a resolution that everyone, everywhere should be taught meditation. Accepted. In fact, after the Buddha CEO Foundation started the regional conferences, after 2 conferences and then 1 global conference, we wanted the United Nations to declare a day as World Meditation Day, like World Yoga Day. And before we had the global conference in Bharata Mandapam, the United Nations declared 21st December as the World Meditation Day. I should say that
We have made a huge contribution in that. This only organization we said, please make a day for meditation, and UN declared it also. So it's so that we are only responsible, but we made a huge contribution. We can claim credit for that now. So meditation is the only way by which health of the body, health of the mind, health of the spirit, harmony in the world, justice, create a world without war, where is for harmony, there is peace everywhere, and particularly attending to this medical health problem, depression, anger. You see what happening in America. The children take guns and shoot each other. They have a lot of money. The doctors, most of the doctors are under depression. And wealthiest people are not necessarily happy people. Wealth or power, position does not give you. So for that, you have to go within Brahmarshi Tattvamasi, simplest mechanism. Any meditation is good enough, but the simplest meditation anyone can practice. Even an illiterate person, a man on the street, anybody can just sit and do it. That is the technology. Brahmarshi Patriji has made it simplified Vipassana and given it to us. So I congratulate all of you on this path now. Please follow it. It's not enough for a conferences. It has to be done every day for us. And spread it to as many as possible, because that is the mission of Patriji, is spreading to the whole world. A long way to go. Of course, many of the great masters, like I would say that, like Chandra and Vani, and they are dependent all over the world. They keep going, and Zoom meditation also, it has touched millions of people now. There is hope, but we have to do much more, and we can make it happen. Nothing is impossible. Only thing is, we are responsible to this generation. Because we are aware of it, we have got the technology, let us spread it, make it work. I compliment the organizers for this wonderful organization. Thank you very much. Namaskar. Thank you, Karthikeyan sir. మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎంతోమంది సొసైటీ చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు సంఘంలో, స్టూడెంట్స్ ముఖ్యంగా. దీని అందరికీ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనది. దానికి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే అది ఒక ఫండమెంటల్ రైట్. మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఫండమెంటల్ రైట్. అది ప్రతి ఒక్కరికి ఉండాలి. ఒక గవర్నమెంట్ కూడా ఏదైనా చేయాలి. సో వీటికి సంబంధించి ఎన్నో రకాలుగా ప్రపంచమంతా చూసినా కూడా ఫైనల్గా ఒక ధ్యానం మాత్రమే దాన్ని సాల్వ్ చేయగలదు. ఖచ్చితంగా చేసేది ధ్యానం మాత్రమే. మనలోనికి ప్రయాణం చేస్తేనే అది అవుతుంది. కాబట్టి ఇది మనం పూర్తిగా రెస్పాన్సిబిలిటీగా తీసుకుందాము. దీని పరంగానే మేము కాన్ఫరెన్స్లో మనం చేస్తున్నాము. పిఎస్ఎస్ మూవ్మెంట్ నుంచి ఈ ఢిల్లీలో చేసినప్పుడు, అలాగే 2 రీజనల్ కాన్ఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి గవర్నమెంట్స్కి యునైటెడ్ నేషన్స్ పంపిస్తున్నాము. అలా పంపిస్తుండగా ఈ డిసెంబర్ 21 వరల్డ్ మెడిటేషన్ డేగా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసింది, డిక్లేర్ చేసింది. సో దానికి మన ఎఫర్ట్ కూడా ఎంతైనా కాంట్రిబ్యూట్ అయిందని ఖచ్చితంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనం అలా దానికి పంపిస్తూనే ఉన్నాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ కూడా రికగ్నైజ్ అయింది. సో మన అందరం కూడా దీన్ని పూర్తిగా మన బాధ్యతగా తీసుకుందాము, దీన్ని పూర్తిగా స్ప్రెడ్ చేద్దాము. ఆ విధంగానే మనం ప్రపంచం ఒక సంపదలతో, ఎటువంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లేకుండా, వార్ లేకుండా శాంతియుతంగా ఉంటుంది. సో ఈ ఆర్గనైజేషన్ అందరినీ చక్కగా నేను కంగ్రాచులేట్ చేస్తున్నాను. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.